So you're here for? Engagement ring. So you'll be the one to choose? Yes. Hindi ko ganag mga dagko. Sure na yan? Hi, gold lovers! Gold day! So today we have our lovely couple from Bukidnon. It's our baby girl, Joanne, and his partner, Ramon. So you're here for? Engagement ring. So you'll be the one to choose? Yes. Yeah, wow, amazing. So nanay, giset na budget si sir, wala pa? Ambot niya. Unsa may plano. Pero na siya gatag sa imo ahead pa or wala pa? Nagpakita lang ko niya design nga kung gusto. Nanadyo kay design na mo gusto? Oo. Sakat sa cut, kanang diamond. Oo, ang shape niya. Tapos, ang usa to nga cut? Unsa to? Round man ata to. Round cut. Yes, round cut. Hindi ko ganag mga dagko. Di ka ganhagdag ko. This is a 1 carat round and a 1.5 carat round. So, doon na kay size or specific na kadakuan na imong gusto yun? Around siguro sa 1 or 1.5. Pwede. So, 1 or 1.5. Anong design yung gusto mo? Inato katong murag na siya na-embed. Fresh pave. Oo. Nga mga gagmay. Okay. May naka-embed ng mga gagmay. In the future, inanipod ang ring, wedding ring. Naalang ko yung suggestion na nilang kay nakabuhat naman good making ani. Tapos, ang iyang setting man good is murag duha lang ang naggunit sa prong sa stone ba. Space magud na siya. Gwapo siya nga design, yes, gwapo siya. As you can see, duha lang ang naggunit anak niya sa prong niya. Kani diri og diri. So gwapo siya, but in terms of safety, dili siya safe. So dito na lang ta sa safe. Ito for a lifetime man. Yes, lifetime man po siya niya. Stone setting po ba yan? Work na ka? Nakoy pharmacy. Ay! Kapaka-proud man niya mong baby girl. Ay! Ano pangalan si mong pharmacy? JK Pharmacy. Sa dapat ang imong pharmacy nun? Sa Bukidnon, sa Batangan, Valencia. Try na to ning 7 ha. Kay gamay pa man ka. Yes. Kana daw, i-feel daw siya. Okay lang. At size 7, okay ra? Mga 10 kilos atong ibawas. Manifesting. Still have 1 year to go. We have 2 options for you for the engagement ring. If setting in moissanite, 1 carat center stone, side stone is 0.03 carat moissanite then. In 18 carat solid white gold, solid white gold siya, budget. That's ideal na for your size. Now, if you want to go through with diamond naman, so we have actually, for the lab, I have options na with cert and without cert. So, without cert, affordable talaga siya. But I can guarantee na it's still real diamond. So, if diamond lab no cert, budget ay na. Now, if with certificate naman, it's... Well, of course, magbe-base man talaga tayo sa budget din ni sir. Since nakuha na natin yung gusto ni ma'am, let's go with the budget na. So far, saan kayo comfortable dito? Kalain mo? Shy type po. Sa engagement pa, may kaning size girl sa 1.5 carat. Okay, for a moment. Upgrade niya. Okay lang. Okay, either the two. Either the two one. Okay. Sige. The bigger the carrot, the bigger the love. Sige lang, at least kaya pa sa budget ni sir. Pag tayo sir, mag-lab no cert, budget na for the 1.5 carat diamond. Pero okay naman sa kuwan. Either the two. Depende sa budget ni sir. I'm fine with any of those. so okay 1.5. 1.5? Ay, Hala. Sure na yan? Okay, from 1 carat to 1.5 carat. Sure na yan?
You know what? Happy siya. Sure? Hmm. Sure ba? So, 50% down payment to start the production. The remaining 50 pag tapos na. So, do you want to pay it in cash or in credit card or in bank transfer? Card, credit card, debit. So, Sir Ramon, you'll be having a 1.5 carat round brilliant diamond slab nose cert, accent with side stone na 0.03 in 18 karat solid white gold. Yes. So, mag-message lang kami since we receive your payment na. We will send you a job order later on and check na lang the descriptions and everything kung correct. Follow us for more golden tips. Thank you for watching and stay golden.